お疲れ様。 Hello everyone and welcome back to Koiken Otome. Let's continue. Thanks, likewise Kamishiro. With the experiment over, I'm seeing Kamishiro off to the changing rooms. 聖一。 Akane, aren't you coming with us to change? 私は後でも構わないから。 For some reason, Akane is all fidgety. What's up, Akane? Aren't you tired from all of that training? She couldn't activate her sword though. After the experiments with Kamishiro, Akane joined in for some 3-man experiments. There were some pretty physically intense tasks, but Akane was very positive the entire time. 私は聖一にどれだけ感謝しても感謝しきれないのだ。 I thought I told you to cut that out. We are a team, right? それなのだ。聖一がチームに入ってくれたことがまず嬉しいのだ。 I'm a little bit startled by her shy demeanor. 動力が使えないと分かっていながらチームに入ってくれた気持ちが嬉しい。 I was just being reckless. いや、聖一は勇気ある男だ。無鉄砲だとは思わない。 The sparkle in her eyes seems more brilliant than usual when she stares directly at me. あれから警察続きでなかなか伝える機会がなかったのだが。 She grasps my hands. いつでも私をかばってくれて本当に感謝しているのだ。 Aw, come on now. 聖一が動力アンプであろうとなかろうと私は聖一に感謝しているのだ。 I do it because I know what kind of person you are. She didn't try to squeeze in closer, but neither did she act uneasy, and yet I feel as though a little distance may have closed between us. However, we are not locked hand in hand. 聖一、私は着替えてくるから一緒に帰ろう。 Oh, sure. My eyes float down to Akane's hands over mine. They are full of blisters from gripping her sword, but they are soft and warm. She lets out a small peep and pulls her hands back. In an instant, her cheeks blush and her large eyes tear up a little. Oh, I wasn't really uncomfortable like that. すまない。 She demurely lowers her head. 着替えてくる。 Akane takes off down the hallway. Akane's handshow was soft. I head off to the boys' changing room, acutely aware of the lingering warmth in the palm of my hand. After changing, I step back into the hallway and see Kamishiro and Akane walking towards me. How should I act towards them? I guess all I can do is smile and act like nothing in particular happened. Yo! Took you long enough. すまない。石橋先生と大事な話をしていてな。 Is anything wrong? Her face darkens and she remains silent. In fact, she's almost at a Kamishiro level of expressionlessness. 検査終了にはもう少しかかりそう。長引けば対抗戦にも食い込むらしい。 Really? もしそうなったら対抗戦には出られず不先輩になるかもしれない。 Basically, until the Academy deems my Doryoku amplification ability to be safe, we won't be able to fight Alston and her cohorts. 対抗戦が開始されるまでに無事検査が終わればいいのだが。 Yeah. It's a pretty heavy blow to our morale. We've worked so hard up until this point to think that it'd all be for nothing because of something like this. まあ、対抗戦に参加できたところで私たちがイブにかなうかどうかもわからないがな。 It's not like you to be this timid, Akane. すまなかった。私としたことが。今のは失言だった。忘れてくれ。 I can tell this whole ordeal has been quite a shock to Akane. It's understandable. The damage of being shown despair after finally seeing hope is huge. でも、参加自体は認められているので、まだ良かった方。 Toko quietly whispers to me. 先輩になるくらいなら、他のチームを参加させろという意見も当然あった。でも、靖国が頭を下げて、参加を継続することを認めさせた。 You did? 戦って負けるのなら納得もいくが、参加自体が許されないのでは悔やんでも悔やみきれない。それに比べたら
頭を下げることなど苦ではない。 I see. I only saw a brief moment of weakness from Akane, but it looks like her strong feelings about Austin haven't disappeared. Right, so until these examinations are over, let's think of a game plan. Mirroring Akane's attitude, I say this in a bright tone of voice. そうだな。前向きに対処しよう。 With that being said, how about we kick everything off at the coffee shop? 早速特訓かと思っていたのだが。 It's not a good thing to push your body too hard. Besides, we are not allowed to use Doryoku without the professors around, so special training wouldn't amount to much. パフェ。 See? How can you deny Kamishiro after that? まあ、いいか。 That's the spirit. I give the two of them a push and head for the hallway. I need to figure out how not to be a burden on them before the examination results come back. You know, Kamishiro, you sure are hooked on those parfaits. 冷たくて甘いから。確かに冷たくて甘いものは幸せになるな。 In our idle banter and stroll towards the coffee shop, I catch wind of some ill-bred comments. ああ、師匠。 Now these people. あいつこの間テレビに出てたやつじゃないか。私も見ました。なんかすっげえ動力の持ち主だってやつ。貸しの森の。ああ、例の動力アンプとやらでしたっけ。聖地、あいつら。 Akane stops and tugs on my shirt cuff. Yeah, I remember. 二人の知り合い？ We, got into a squabble with them on the day of the entrance ceremony. やはりあの三人組だな。 While Akane whispers to me, one of them suddenly calls out to me. おいこら、何ガンつけてるんだよ。 I wasn't staring at anything. I take a small step back after being called out, but hear an uncouth laugh coming from behind me. ビビっちゃってるし。あんましいじめると世界一の動力でぶっ殺されちゃうか。下品。お前たち恥を知れ。動力使いなら少しは礼節を持った振る舞いをしたらどうだ。 Toko is disgusted and Akane can no longer hold herself back. ああ、気に障ったならすみませんね。対抗戦に参加することが決まって気が高ぶってるんですよ。対抗戦？お前たちみたいな奴らが対抗戦に出るのか？あたいらが出てなんか問題あんのかよ。 With a stare as sharp as knives, she glares at Akane. やれやれ、全然懲りてないようだな。懲りてない。はて、一体何のことでしょうか。そうっすね。何知った風の口を聞いてんだこの野郎って感じっすね。もしかして私たちのことを覚えてないのか。あ、誰だおめえら。師匠と伏見の知り合いか。いいえ、記憶にありませんね。なんか慣れ慣れしいやつらっすね。呆れたな。 Our scuffle didn't happen all that long ago, and yet they've already forgotten. Like a grain of sand on the beach, we didn't make a single impression on these guys. ならばこれを見てもまだ思い出せないというか。 Akane thrusts her hand into emptiness. From the void, Homura Kotona Osame sparks crimson as it manifests itself. その剣、どこかで見覚えあるような。あ！てめえは入学式の時の。やれやれ、ようやく思い出してくれたようだな。あの時は動力機なんて持ってなかったから仕方なく手を引いてやったんだが、今回は違うからな。 She cracks a smile as if she's invincible. こいつを見な。 As her words imply, she also pulls a Doryoku vessel out of thin air. It looks like they were lent Doryoku vessels as well. あたいはセイデイビッドの一年、藤森かすみ。
これからてめえらをぶっ飛ばすありがたいなだから、よーくその面に刻みな。同じく一年の伏見翼だ。僕は四条力也です。以後お見知りおきを。The two of them follow suit in naming themselves and drawing their Doryoku vessels. あん時は調子こいて動力機を見せびらかしてたけど、あたしらだって今じゃこの通りだぞ。ああ、フェーズ SA だったアタイラは動力機を持ったらどうなるか存分に分からせてやろうぜ。 No way. These guys are Phase SA? 性格と動力の強さは比例しない。その通りですね。どれだけ偉そうなことを言っても力で負ければ説得力はないわけですし。だな。アタイラが対抗戦に出るって決まった時のクラスのやつらの顔ったらなかったぜ。みんな目をまん丸にして驚いてましたよ。I can imagine. It's kind of strange that a prestigious school like St. David's would have delinquents like these as students. ちょうどいい。お前らのような少年の腐ったやつらは対抗戦で叩き直してやる。 The moment Akane says this, Shijo's expression changes. その口ぶりからしますと、あなたたちも対抗戦に？ああ、そうだが。なるほど。Shijo cracks an uncanny grin. 何がおかしいんだ。いいえ、別に。I'm getting a bad feeling about this. As usual, the look in Shijo's eyes belie the wide grin on his face. Hey, Akane, let's get going. こいつらは私たちを、いや、動力そのものを軽んじてる。断じて許せるものか。Akane lays her rage bare and points Homura Kotona Osama at Shijo. そこまで。学園外での動力の使用は校則で禁止されてる。そういえば私としたことが。 Also, we are still under examination at the moment. We can leave the chastisement for the tournament. そうだな。悔しいが今はこらえよう。 With a reluctant look on her face, Akane returns Homura Kotona Osame to its alternate space. Right, now it's about time you guys also... Whoa! I'm taken aback the instant I turn around again to face Shijo. All of a sudden, a giant wall of fire appears, separating me from everyone else. セイチ、今助けるぞ。 Akane also invokes her Doryoku. その程度ですか。 The flame Akane invokes is immediately swallowed up by the blaze that Shijo had created. あなたたちはしばらくそこで見てなさい。樫の森学園の動力アンプ、トライエスの動力を持ちながら一人では何もできないでしたっけ？ With a fanged smile, Shijo addresses me. ならてめえを他と引き離しちまえば何にもできねえってことだよな。今からでも遅くないから対抗戦はリタイアした方がいいと思うぞ。 Fushimi swings her arms as if she was lifting something. Her Doryoku vessel's tip appears out of nowhere and hits me square in my chin. It's an uppercut strong enough to lift me off my feet, and I crumple back towards the ground. Ugh! Oh! The ends of my hair are getting singed by the fire, but I don't even have the strength to move. 思った通り。一人じゃ何もできないっていうのは本当だったんだ。 Man, she would be really cute if she weren't such a bitch. While still laughing, Fushimi tramples over my stomach. あんまり派手にやりすぎんなよ。わかってるって。 You motherfuckers! 伏見さんも言いましたけど、僕もあなたたちはリタイアした方がいいと思いますよ。命が惜しいのでしたら。そこまでだ。What? Fushimi, who had been stepping all over my stomach, is hit by a shockwave and sent flying. まったく往来で喧嘩だなんて
同じ貸しの森の者として恥ずかしいわ。 Coincident with the mysterious voice, a surge of water extinguishes the fire that was surrounding me. その割には大場が殴られた時血相を変えてなかったか？ The figures of 3 of my classmates appear through the disappearing fire. うるさい、黙りなさい千代田。はいはーい。大丈夫か伏見。よくも伏見をやってくれたな。それはお互い様じゃないか。こいつ。 Fujimori recoils at Ota's sharp glare. 大丈夫か大場。 Chiyoda prods my collapsed body. Yeah, somehow. 聖地。 Everyone else comes running to surround me. 怪我はないか聖地。 She gently helps me stand. これで6対3だけど、どうする？へえ、分が悪いですね。そろそろおいとまさせていただくとしましょうか。おい、立てるか伏見。無理かも。 Fushimi's eyes are still swirling. Fujimori gives her a shoulder and helps her up. このことは聖デイビッド学園に報告する。どうぞ。でも僕たちの参加は取り消されないと思いますけどね。どうして？今回の対抗戦はオースティンさんがマスコミを引き入れたせいで注目度がいつもよりはるかに高い状態ですからね。聖デイビッドの保険にかけて貸しの森に負けるわけには絶対にいかないので、例年よりも実力主義が前面に押し出されてるんですよ。 So that's it. That's why, so long as they have a high-level Doryoku phase, delinquents like these were allowed to participate in the inter-school tournament. まあ仮にどんなやんちゃしたってあたいらより強いやつが現れない限りはスルーだ。もっともそんなやつらなんか佐田と小林とあのお嬢様くらいだけどな。 And by princess, she most likely means Austin. The Doryoku phase may be high, but they're still inferior to the aces of St. David's. それでは次は対抗戦でお会いしましょう。 With Fushimi in tow, Shijo and Fujimori disappear into the crowd. くそ、あいつら好き放題して許せないぞ。 From behind, I can hear Akane muttering to herself in anger. とにかく俺たちも急いでこの場を離れた方がいい。だいぶ騒ぎになってるぞ。